Hi everyone. In this video, we will see how to install TensorFlow on Anaconda environment. So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటి అంటే ఈ TensorFlow ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి Anaconda environment లో అనే దానికి చాలా లైక్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు, చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. మనం let's get the solution for this now in this video. Okay, right. So myself Abdul Aziz, welcome to Tech and Tenglish. So what we do before going to look at how to install TensorFlow in the Anaconda environment, first asla Anaconda environment ante enti, and let's see the importance of these environments, and then we will look at how to create the environments, how to delete the environments. Then we will try to install the TensorFlow in any environment. Okay, so these are the things that we are going to cover in this video. Let's see now. Yeah, if you look at this, you can see this is the flow that I want to take you through now. So what is the importance of these Anaconda environments, right? We will see. ఒకసారి చూద్దాం మనం అసలు ఏ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది. బిఫోర్ దాట్, సో yeah, better let me show you once asala environment ante enti anedi okasari meeku chupistanu so that it will be clear to you. You can open Anaconda prompt. Suppose I'm expecting that the Anaconda is installed in your system, right? So if the Anaconda is not installed in your system, I already prepared the video on how to install the Anaconda properly, right? So again, installation Anaconda kuda chaala mandi like issues face chestu untaru. So dani kosam kuda oka nenu video chesanu, nenu uninstallation chesanu, alage installation kuda chesanu. I will share these video links in the description. You can go through it. Okay, now I'm expecting that everyone is already having the Anaconda installed in your systems. Let's see if it is installed. You can open the Anaconda prompt. So if you open the Anaconda prompt, you can see that there is something like a base, right? So what is this base? This base is a environment which is by default when we are installing the Anaconda. So by default it will be created. If we are installing anything here, right, it will be installed in the base environment. Okay, suppose if you look at the Python version in the base environment, how to check the Python version? Python Python -fn version, then you will be getting the Python version in the respective environment. So environment ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ మీకు brackets లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, right? Now what is the importance of this environment? అసలు ఎందుకు again అంటే ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన లైబ్రరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కంపాటబుల్ విత్ పైథాన్ 3.1.2.7 వర్షన్ అన్నట్టు, రైట్? హౌ టు చెక్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ది రెస్పెక్టివ్ ఎన్వైరన్మెంట్? ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి అంటే పిప్ లిస్ట్, పిప్ లిస్ట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, you will be getting all the list of libraries which are installed in the respective environment. ఈ environment లో, ఈ base environment లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్న లైబ్రరీస్ ఇవన్నీ, రైట్? దట్ యూ కెన్ సీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇవన్నీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. సో మేబీ Pandas ఈజ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, PQRST, Pలో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ గో టు ది P. You can see in a P you can find PAN, Pandas, which is already available. Alage NumPy is also available, right? So when we are creating the base environment, already konni environments konni libraries evaithe untayo avi install అయిపోయి ఉంటాయి. You can see Scikit-learn also here, right? SciPy kuda undi, right? So Matplotlib, Seaborn, ivanni already install ayi ఉంటాయి obviously when we create the base environment, right? Now asala importance enti? Again, do we need to create the another environment for any other thing, any other job? Yes, obviously we need to create the other environment for any other job, right? So let's see asala importance enti environments yoka, adi మనం ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు. Now if you are
బిల్డింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, రైట్? కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి ఒక పైథాన్ వర్షన్ మీద వర్క్ అవుతుంది, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి వేరే పైథాన్ వర్షన్ మీద వర్క్ అవుతుంది. సపోజ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఏ, ఇట్ మైట్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ది Python 3.9 అనుకుంటే, there might be some project B, it might be working on the Python 3.10 or 11, whatever it may be. Now ఆ పైథాన్కి సంబంధించిన NumPy అవ్వచ్చు, సపోజ్ మీరు ఏదైనా మిషన్ లెర్నింగ్ కానీ లేకపోతే డీప్ లెర్నింగ్ కానీ మీరు ప్రాజెక్ట్ కానీ చేస్తుంటే, ఆ వర్షన్కి సంబంధించిన రెస్పెక్టివ్ లైబ్రరీస్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, రైట్? అంటే Python 3.9కి కంపాటబుల్ versions of NumPy, Pandas, TensorFlow, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn ఇవన్నీ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఆ వర్షన్కి సంబంధించిన లైక్ ఆ పైథాన్ 3.9కి సంబంధించిన వర్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం బెటర్, రైట్? అలాగే సపోజ్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ బి చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ మైట్ బి వర్కింగ్ ఆన్ 3.10. సో ఆ 3.10కి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ మైట్ బి, వర్షన్స్ మైట్ బి డిఫరెంట్. అది కాకుండా సపోజ్ ఇవన్నీ నేను ఒకే ఎన్వైర్న్మెంట్లో బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? సో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఐసోలేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇదొక ఎన్వైర్న్మెంట్ సపరేట్గా వర్క్ అవుతుంది, ఇదొక ఎన్వైర్న్మెంట్ సపరేట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ 3.9లో వర్క్ అయితే ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ 3.10లో వర్క్ అవుతుంది. వాటికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం. సో కాన్ఫిగ్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు, రైట్? ప్యాకేజ్ కాన్ఫిగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏమీ ఉండవు. ఈజీగా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ నౌ, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్స్, రైట్? సో ఈ రకంగా మనం ఎన్వైర్న్మెంట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, hope it is clear, right? That is the first part that we need to understand, the importance of the Anaconda like environments, right? Now what we need to do, let's check the list of like environments which are there in our system, right? Let's see how are we going to check that. Here you can see there are commands I have already written over there. Conda env list ఏవైతే ఉందో it will be providing you the list of environments which are already provided. Let's see what are the different like environments which are already there in my system, right? దానికోసం again open the Anaconda prompt, right? So what you can do over here, maybe to clean up the Anaconda like terminal, Anaconda prompt terminal, cls is a command to clean up it, cls, right? Here what you can say, Conda env list is a command to check the list of environments which are already there, which are already created. If you see in my system, all these are the different environments which are already created by me, right? Maybe at your end their list might be different. మీరు కూడా already create చేస్తుంటే yes it is good. ఒకవేళ క్రియేట్ చేయలేదు అనుకుంటే yes now we can create it, right? All these are the different environments that we can create. So maybe project wise avachchu leకపోతే depends upon the package wise avachchu, I have created some environments over here, right? This is a one way to check the list of environments. There is another way, Conda info -env. This is also another way to get the list of environments. You can see, and you can see there is a star over here for the base environment. This is the environment name, base environment. It is star, means now it is active, the respective environment is active now. Okay, hope it is clear now. So this is what the second step is, like showing the list of environments. Hope it is clear to everyone, right? Now what we do, we will create some dummy environment so that it will be easy for us to next time create some environment or deleting the environment and all this stuff. Let's see how to do this. So here you can see I already given the command conda create -n dummy environment, some Python like version -y, that same thing that you can write over here. So cls conda create -n dummy _ env
It is a environment name. I'm telling that to create the environment with the name dummy env Python is equal to 3.10, right? If I enter it, you can see it is asking to like install all these packages. Yes, these are the some list of packages that we can install along with the Python. You can say yes, proceed. Environment is already created. You can see to activate this environment, you can use this command conda activate dummy env, right? So what you can do here, let's see, let's check the Python version over here. ఇక్కడ పైథాన్ వర్షన్ చెక్ చేద్దాము. ఎక్కడ చెక్ చేస్తున్నాము, బేస్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో చెక్ చేస్తున్నాము. ద బేస్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మన లైక్ పైథాన్ వర్షన్ ఏంటి ఇది, రైట్? అండ్ లెట్స్ చెక్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. ఇప్పుడు మనం కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అది యాడ్ అయిందో లేదో చెక్ చేద్దాము. కొండా env list. You can see that we have created the environment, right? So dummy environment, it is there. Now to activate this environment, what we need to do, conda activate dummy underscore env. Now you can see base anedi vellipoyi, you got dummy env over here, right? And ఇప్పుడు ఏమైంది, environment అనేది మనకి చేంజ్ అయ్యింది, right? Now if you check the Python version in the dummy environment, you can see Python version is 3.10.20. This is a Python version in the dummy environment, but in the base environment Python version is 3.12.7. So you can see now these two environments are totally independent. ఇప్పుడు suppose ఈ environment లో ఏమైనా ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయా చూడాలి అనుకుంటే, ఎస్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పిప్ లిస్ట్ కమాండ్. పిప్ లిస్ట్ కమాండ్ తోటి మనం అన్ని చెక్ చేయొచ్చు. ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చూపించాను బేస్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చెక్ చేద్దాము. పిప్ లిస్ట్, యూ కెన్ సీ ఓన్లీ దీస్ ఫోర్ like libraries only installed in the dummy underscore env. మిగతా ఎటువంటివి కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ అదర్ లైబ్రరీ, we need to install the respective library which is compatible with the Python version 3.10.20. that we can do, right? Hope it is clear. నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి డేటా అనాలిసిస్ లైబ్రరీస్ కానీ, మిషన్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీస్ కానీ, డీప్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీస్ కానీ, ఎన్ఎల్పి లైబ్రరీస్ కానీ, ఎటువంటి లైబ్రరీ కూడా ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ లో లేదు, రైట్? దిస్ ఈస్ అ ఫ్రెష్ ఎన్వైరన్మెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఎన్వైరన్మెంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, లైక్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఏదైనా లైబ్రరీ కనుక ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ విచ్ ఈస్ కంపాటబుల్ విత్ దిస్ లైబ్రరీ, దిస్ వర్షన్ ఆఫ్ పైథాన్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా, రైట్? దట్స్ ఇట్. So yes, we have created the environment and all this stuff. Now suppose నేను ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ నేను బేస్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? The command is conda deactivate, deactivate. Then it will be coming out of the dummy environment, right? So base environment లోకి వచ్చేసాం. మళ్ళీ నేను డమ్మీ ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి వెళ్ళాలంటే సేమ్ కమాండ్ conda activate, activate dummy underscore env, right? సో హోప్ ఈ స్టెప్స్ ఏవైతేనో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నా ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్లో కావాల్సిన లైబ్రరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నాకు ఇప్పుడు ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది అవసరం లేదు. It's obvious that when the environment is created, the respective environment is going to take lot of memory to install the respective libraries. తీసుకుంటుంది. సో ఒకవేళ మనం ఆ ఎన్వైరన్మెంటే మనకు అవసరం లేదనుకుంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎన్వైరన్మెంట్ ని డిలీట్ చేసేసుకుంటే బెటర్ కదా, మనకు ఆ స్పేస్ కలిసి వస్తుంది. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ delete the environment, we can remove the environment also from our
లిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ మనం డిలీట్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేసేయచ్చు. రైట్, ఏ విధంగా చేయాలి? వీ నీడ్ టు చెక్ ద థింగ్స్ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ మనము ఏ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్నామో చెక్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ టు డిలీట్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు డమ్మీ ఎన్వైర్న్మెంట్ని డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో వీ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ రూమ్. ఆ రూమ్ నుంచి మనం బయటికి రావాలి. ఓకే, అంటే ఎక్కడ రావాలి? బేస్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి వచ్చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎనీ ఎన్వైర్న్మెంట్, బెటర్ యూ కమ్ టు ది బేస్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో ఈ విధంగా వస్తాం. కొండ, రైట్, సో deactivate. Right, now what we can do here, you can see the command is there, conda env remove -n dummy _env. Right, you can write conda env remove -n name ummy dummy _env. Right, so it will be asking us to remove the respective environment. ఈ ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను అని చెప్తుంది. ఎస్, యూ కెన్ సే వై. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లైక్ పాత్ ఏదైతే ఉందో, టోటల్ ఎగ్జిస్టింగ్ కొండ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నాన్ కొండ ఫైల్స్ ఏవైతే అవన్నీ రిమూవ్ చేసేస్తాను నేను అంటుంది. ఓకే, కంటిన్యూ. So now we have deleted the respective environment, dummy _env environment ని మనం ఏం చేసాం, టోటల్గా డిలీట్ చేసేసాం. రైట్, ఒకవేళ మీరు చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి చెక్ చేయొచ్చు. కొండ, రైట్, సో env లిస్ట్ చెక్ చేశారనుకోండి. నౌ యూ డోంట్ ఫైండ్ ది రెస్పెక్టివ్ dummy _env. చూడండి, dummy _env ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండాలి. నౌ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నౌ రిమూవ్డ్, డిలీట్ చేసేసినాం. రైట్, సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇప్పటివరకు ఏదైతే చెప్తున్నామండి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. వాట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ టిల్ నౌ. సో ద ఫస్ట్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది Anaconda environment. ద సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ లిస్టింగ్ అవుట్ ద కొండా ఎన్వైర్న్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. అది కూడా అయిన తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ది వన్ డమ్మీ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్. క్రియేట్ చేసి మనం రిమూవ్ చేసేసాం. రైట్, హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, లెట్స్ క్రియేట్ ది అనదర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ టు ఇన్స్టాల్ ది టెన్సర్ఫ్లో. రైట్, సో దీనికోసం ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ విల్ క్రియేట్ ది లైక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ విత్ ద పైథాన్ 10. ఇక్కడ టెన్సర్ఫ్లో కోసం అయితే హియర్ యూ కెన్ సీ వీ కెన్ హ్యావ్ ద 2 different types of TensorFlow. TensorFlow ఐ హోప్ మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎ డీప్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీ. TensorFlow అనేది ఏంటండి, డిఎల్ లైబ్రరీ అది. రైట్, సో ఇక్కడ టీఎఫ్ ఏదైతే ఉందో, టెన్సర్ఫ్లో ఏదైతే ఉందో మనకి 2 వెర్షన్స్లో ఉంటుంది. ఒకటి సిపియు వర్షన్, ఇంకోటి జిపియు వర్షన్ కూడా ఉంటుంది. సిపియు ఇస్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, జిపియు ఇస్ గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. సో ఏంటంటే మనం డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఏమైనా బిల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే సిస్టమ్ మనకి జిపియు బేస్డ్ సిస్టమ్ అయి ఉండాలి. రైట్, సో ఐ విల్ బీ explaining you how to create the environment with the help of like if the system is compatible with the GPU, then only we can install the GPU based TensorFlow. Otherwise we can go with the simple CPU. Now we will be looking at how to install the CPU based TensorFlow. Okay, I will create one more video for this. If the system is compatible, if your system is compatible, then only you can proceed with this. Right, hope it is clear. So to install it, let me create another environment. ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఏవైతే లైబ్రరీస్ కావాలో అవన్నీ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఒక requirement.txt ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటా. అగైన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ది వర్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిస్ట్ని మనం ఈజీగా మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్ ద్వారా అయినా సరే లేకపోతే ChatGPT ద్వారా అయినా సరే విత్ ద సింపుల్ ప్రాంప్ట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. requirement.txt ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ షో యూ ద సేమ్. అండ్ ఐ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ది requirement.txt ఫైల్. రైట్, ఆ ఫైల్ కావాలంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేసి ఇస్తాను నేను. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాపీ get the requirement.txt file and you can install it.
Okay, so first let me create the a respective what environment. Let me create the respective environment first to install the TensorFlow. First మనం environment ని create చేద్దాం. So cls conda create -n tf underscore cpu 11 అని ఇస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే CPU 1 ఆల్రెడీ ఉంది నా దగ్గర. with the python python is equal to 3.10. It's done. Now what we can do, we can activate it. Now let's see Python version. Python, it is 3.10.20. This is a Python version which is created now, right? With this Python version we have created the environment. So mostly for the respective version you can find this requirement.txt file over here, right? So నేను already ఇది create చేశాను. Okay, so you can use it. I will share these with you if in the requirement.txt file ఏదైతే ఉందో నేను డెస్క్టాప్ మీద పెట్టాను. నేను ఇక్కడ you can see this requirement.txt file. అది డెస్క్టాప్ పైన ఉంది కాబట్టి first we need to navigate to the desktop, right? Before that what we can do, we can upgrade the pip, right? So to upgrade the pip we are having a command. Let me write the command over here. So you can see this is the command to upgrade the pip and set up tools and wheels. We need to upgrade this before installing the respective requirement.txt, right? It is done now. Now what you can do, cd desktop, ఈ డెస్క్టాప్ పైన నా requirement.txt ఫైల్ ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేశాను, డెస్క్టాప్ కి నావిగేట్ అయ్యాను నేను. Now we need to write the command. The command is written over here that you can see, pip install -r requirement.txt, our respective environment. So environment and create this environment lo. Now what I can do, pip install -r requirements.txt. If I enter, it will take some time. Why? Because the whole like libraries ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఉన్న అన్ని libraries ని collection download, then it is going to install. So it will take some time. I will pause the video now. After everything is done, again I will show you the final result. Okay, you can see over here avanni collection అయిపోయింది. It is installing all these packages, installing collected packages. All these are the like different packages. Now it is installing. Okay, it will take some while. I will show you once it done. You can see all the required libraries which are installed successfully. You can see the successfully installed all these libraries. అన్ని లైబ్రరీస్ ఏవైతే మనం requirement.txt ఫైల్లో పెట్టామో అవన్నీ ఒకేసారి మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి. Now if you want to check it out, the list of libraries, whether they are installed or not, you can check out with the help of pip list list. Then you can find all the libraries. ఇక్కడ TensorFlow చూడాలనుకుంటే you can see the TensorFlow is 2.10.10 1, right? Sorry. And then Streamlit is also there, Scikit-learn is also there, Matplotlib is also there. ఇవన్నీ మీ ప్యాకేజ్కి ఏవైతే అవసరమో అవి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను జనరల్గా లిస్ట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. దట్స్ ఇట్, రైట్? టెన్సర్ఫ్లోతో పాటుగా నాకు ఇవి కావాలి అని చెప్పి యాడ్ చేశాను. You can find all these libraries are available, right? If you want to check out like this, we can install the TensorFlow in our system, right? So pip list and check చేసుకోవచ్చు, or we can check it out all this stuff over here, right? So like this we can create the separate environment for the TensorFlow, and we can install the TensorFlow successfully in our system. Hope it is clear to everyone.
రైట్, ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ వచ్చినా, ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే, feel free to put your comments, like your issues in the comment section. I will try to answer those. Okay, hope it is clear to everyone. We will meet in the next video. Till then, thank you. Bye bye.